office, you don't have to go queue anywhere. You can access government services on your phone. That is where we want to take this. And again, already the example is being set by the Kenya Police SACCO. They are telling us that technology is the biggest branch. The digital branch is the biggest branch. Yeah? So there can never be any further evidence. We cannot be looking for further evidence that technology will make us much more efficient, will make us much more effective, and we can deliver more better when we are on a technology platform. We join these celebrations to underscore the government's recognition of the role of cooperatives in wealth building, job creation, and poverty eradication. At the same time, this particular milestone celebrates the commendable achievements of a special organization that serves a very unique category of Kenyans. I am particularly encouraged to note that the Kenya National Police SACCO is firmly guided by its value system, especially its commitment to the community and the spirit of service for all. Your support to the youth through the provision of this wonderful sporting facility is a most admirable contribution that must be commended very, very highly. It is not lost on me that the National Police Service has been a consistent incubator of sterling sporting talent that have proudly excelled in important local, regional, and international events and flown our country's flag high globally. As a result, a good portion of Kenya's athletic and other sporting medals are from members of this SACCO, and that is why I am committing another 150 million Kenya shillings from the Ministry of Sports to support this facility. The opening of this stadium, therefore, is a noble investment and also a serious statement of intent to empower many more young Kenyans who aspire to pursue various careers in sports at the highest level in and outside our country. I commend the SACCO for its consistency in excellence and congratulate the Board of Directors, management, and members for 50 years of growth and 50 years of achievement. This performance is certainly due to your commitment, the seriousness with which you choose capable leaders and hold them accountable, as well as your collective commitment to your values, guiding principles, and founding objectives. Congratulations to all of you, and keep up the good work. And it is an occasion also. This is a very important occasion for me, because on the back of this success, on the back of 50 years of the Police SACCO, I wish to make a couple of announcements on the Hustler Fund, because I know many members of this SACCO are also members of the Hustler Fund. And we launched the Hustler Fund about 2 months ago, responding to a certain category of people who, unlike you good people who have 2,000 to join a SACCO, there are others who don't have the 2,000. So I decided they also should belong to a SACCO. And that is why we initiated the Hustler Fund. I wish to state that we now have 18 million Kenyans who have opted to be members of the Hustler Fund. Of those 15 million members, of those 18 million members, 15 million Kenyans have borrowed from the Hustler Fund, which is a really commendable number of Kenyans. Out of the 15 million Kenyans who have borrowed, 14.2 million are regularly servicing their borrowing. 800,000 of them have challenges because they have exceeded the time they were supposed to pay. But
we are confident that because the time for them to pay have not lapsed, they will catch up with the other 14.2 million who are servicing their borrowing regularly. Today, we are announcing, because I made a commitment, that the Hustler Fund will provide two things. It will provide, number one, credit, and a platform for people who cannot borrow from anywhere else to borrow from the Hustler Fund. I also promise, number two, that we will provide a savings component where as you borrow, you save. Because this organization you have had is built on the backbone of savings. 28 billion Kenya shillings is deposits from members who are saving in this organization. So we have also built a savings component into the Hustler Fund. And let me say the numbers. 18 million Kenyans have opted into the Hustler Fund. 15 million have borrowed. 14.2 million Kenyans are servicing their loans regularly. 800,000 are behind schedule, but I'm sure they will catch up. And we have lent 17 billion Kenya shillings to these members. We have lent 17 billion Kenya shillings, and for the last 2 months, members of the Hustler Fund have also saved 850 million Kenya shillings. So we are now building a pool of savings. Like you have built 28 billion shillings in 50 years, we will catch up with you very soon. Because we are almost 1 billion shillings and it's not yet 3 months. I am sure in 2.5 months we will reach 1 billion shillings, and therefore we will catch up with you very soon. So we want to build the sense of savings in Kenya, because development, investment is a function of savings. If we don't save, we cannot borrow. The reason why Police Sacco is lending is because there are people saving. If you didn't have savings in this Sacco, wewe Matekwa ungelend nini? Ungekuwa na mambo ya kulend, sindio? So, let me say, I also committed to the people of Kenya that beyond saving, and every member who borrows on the Hustler Fund will have an opportunity. If they repay, they will have an opportunity to borrow more. As Sakaja was asking me, when is tutaongeza lini hii? So today ndio hiyo siku tunaongeza. So of the 14 million Kenyans, 14.2, we have identified 6 million of them to increase their credit limit. So 6 million members of the Hustler Fund, from tomorrow, you can access more money. Some of you will access double what you have been accessing. Some of you will access another 80% of what you have been accessing, like that, like that, like that. So 6 million members of the Hustler Fund will, from tomorrow, access more money than they have accessed. And we are going to review the credit limit of every member every 4 months. We will add an additional ceiling for you so that we can grow everybody and we can look at everybody. And end of this month, and this is very important, end of this month, every borrower on the Hustler Fund will be assigned a financial grade. And you can know that my financial grade is this, therefore I am good, or I need to improve, or I need to work on my credit, and you will be explained what makes you have a good grade. Number one, it is paying. Number two, repaying on time.
Number 3, borrowing regularly. Number 4, saving regularly. That will earn you bonga points that will add you the amount of money you can borrow from the Hustler Fund. And we are going to collaborate with the other SACCOs. That's number 1. Number 2, this end of this month, as I have said, every borrower will be assigned a financial grade. And again, end of this month, again as I promised, we are going to launch the Hustler Fund, now the microcredit, where now SACCOs like the police SACCO can also join and borrow money for your members. People in chamas, people in cooperatives, people in groups can also benefit from the Hustler Fund. That product is going to be launched end of this month so that we can again grow the number of people. Wale wamama wako kwa chama, wale wamama wako kwa group, wale wengine wako kwa sako fulani. Kuanzia mwisho wa mwezi huu, sasa tutakuwa na product ya pili ambayo itakuwa ni product ya watu wako kwa vyama, wako kwa groups, wako kwa sako, pia waweze kufaidika na pesa ambayo iko na riba ya chini, ndio tuweze kusaidia watu wengi waweze kupata pesa ya kuendesha biashara zao. Na kama vile nilivyosema, for purposes of being clearly understood, kuanzia kesho wale watu wamekuwa wanakopa kwa Hustler Fund, tutaongeza limit ya pesa ambayo unaweza, kama ulikuwa unapata 500 na umelipa mara 2 mara 3, kesho sio 500, utakuwa unapata sasa 1000. Na wale mko 1000 mtasonga 2000. Na wale mko 2000 mtasonga 3000. Hivyo ndio kila mtu sasa tuende hiyo safari, na vile tulisema tutasukuma hiyo mpaka ifike unaweza kukopa shilingi 50,000 kwa hiyo Hustler Fund. Alafu tutakuja mwisho wa hii mwezi utakuwa unaweza kukopa mpaka shilingi $500,000 kwa wale wako katika SACCOs, tukiendelea na hivyo. So it is an important occasion for us to speak to all people who are saving in the SACCO movement. The anchor of any borrowing is saving. You can only borrow what if you have the culture of saving. And even for us as a country, that is where we are going. We are making sure that we are building the savings culture. We are building the culture to pay our taxes so that we can live within our means and we can avoid our country sliding into the slippery area of huge debts that cannot be paid. I also want to say that because we are in this area, nilikuwa naishi hapa Sauti, hapo karibu na Kenya Water. So mimi mheshimiwa, upange mambo yetu ya barabara hapo, naona kidogo imeenda kombo. So hapa Sauti tumekubaliana na governor wetu wa Nairobi ya kwamba mambo ya kupanda miti Nairobi, tumekubaliana miti milioni ngapi mheshimiwa itapandwa hapa? Milioni 12 ama ngapi? Yeah, 11 million trees itapandwa hapa Nairobi, na tutaongeza ikienda sawa sawa. Na kuanzia tarehe 1 mwezi wa 3, vile nilivyosema, wale wote ambao tulikuwa ile mpango ya kazi mtaani tutaibadilisha sasa, wale watatusaidia in the greening of Nairobi. So tutabadilisha ile jeshi ya kazi mtaani iwe ni jeshi ya mazingira hapa Nairobi. Na it will be co-funded between the national government and the county government. Tumekubaliana SACS. Yeah, tuko pamoja hapo. So tutaendelea namna hiyo, ndio tupangane. Kama ni vijana 10,000 watalipua na county 5,000 na national government italipa 5,000, ndio hii Nairobi iweze kwenda mbele. Nakubaliana na bwana IG ya kwamba ile program yetu ya affordable housing
kwa sababu tumesema tunataka kujenga nyumba. Badala ya wewe kulipa mortgage, kulipa rent shilingi 10,000, tunataka ulipe mortgage shilingi 10,000. Baada ya miaka 15 nyumba hiyo iwe yako. So hapa Nairobi na sehemu zote za Kenya, nakubaliana na IG ya kwamba askari wetu wajumuishwe katika hiyo program ya kuuziwa manyumba ya affordable housing. Kwa hivyo mjipange, nitamwambia waziri na pia wizara ya mambo ya housing waketi chini na sako yenu, mtuambie mnahitaji nyumba ngapi Nairobi, nyumba ngapi kaunti fulani, ndio tuanze kupanga vile na nyinyi mtajumuishwa katika kununua hiyo manyumba, ndio muwe na mahali pazuri pa kuweka familia zenu. So we are going to work with you, kwa sababu nyumba nyingi ya shilingi 10,000 ya yenye unalipa rent hapa 2 bedroom ni karibu shilingi 20,000 kama ni 2 bedroom. Lakini sasa tutakupatia nyumba 2 bedroom kama hiyo, hautakuwa unalipa shilingi 20,000 rent, utakuwa unalipa shilingi 10,000 mortgage. Nyinyi mnaona tofauti? Ile 20,000 unalipa kila mwezi, hiyo nyumba baadaye inakaa tu kwa ya mwenyewe. Lakini hii unalipa 10,000, nyumba itakuwa nini? So faida ni mara mbili. Unalipa bei ya chini na nyumba inakuwa yako. Kwani nyinyi watu wamuoni hii maneno? That is what we want to achieve. Tayari hapa Nairobi tumeanzisha ujenzi wa manyumba karibu 40,000. Juzi nilifanya mkutano ya watu wa pale Makongeni, kulikuwa na matatizo kidogo, sasa tumetatua, tunaenda kujenga nyumba zingine 30,000 pale Makongeni. Nyinyi mkiwa tayari, tunaweza kuwapatia portion ya hiyo manyumba, mwanze kununulia watu wenu. Tunaelewana jameni? Na bora uwe na deposit hiyo ingine, tutakupanga ndio uweze kulipa polepole. Na huyu Matekwa na watu yake watakuwa wana deduct hapo, wanatuma huko kwetu, tunaendelea. Si ndio boss? So tuendelee namna hiyo na tushirikiane kwa njia hiyo. Mimi nataka niwashukuru sana kwa kutukaribisha. Tulichelewa kidogo, lakini tulichelewa zaidi wakati tulisikia iko lunch. So tukasema tusiende mapema, pengine tukamaliza haraka alafu tukaambiwa murudi. So asante sana Bwana Matekwa kwa kutukaribisha katika sehemu hii. Tunawashukuru sana kwa kupanga hii kazi mzuri kwa niaba ya jeshi letu la polisi, na mjue ya kwamba you have our support. Mambo yale mengine mengi ambayo yanahusika na askari wetu, tumesema tutengeneze task force kamili. Bwana Maraga, judge wetu wa zamani, Chief Justice, ana kusanya mawazo na mapendekezo, na nimeshukuru ya kwamba watu wengi wanachangia katika kujua ni vipi askari wetu ambao ni tegemeo kubwa ya usalama wa taifa letu la Kenya, pia na wao sisi kama society tunaweza kuwalinda vipi kwa kuhakikisha kwamba wanafanya kazi katika mazingira mazuri, wanapata mapato kulingana na ile sacrifice wanatoa. So nangojea hiyo report ile. Mimi nataka niwaashua ya kwamba hiyo report ikifika, hatutachukua muda, we will implement it expeditiously so that we can benefit the membership of our security sector. Na mimi nataka niwaombe, wakati tunashughulika na kupanga vile mtakaa vizuri, vile mtaendesha mambo yenu vizuri, vile terms of service itakuwa improved, pia na nyinyi mtushikilie, mtusaidie tuwe na usalama wa kutosha katika taifa letu la Kenya, ili tuweze kuzalisha uchumi, tuondoe umaskini, tuzalishe nafasi za ajira na tupeleke taifa letu mbele. I wish you, good people, joyful and blessed celebration on your 50th anniversary
and another 50 years and beyond of growth, achievement, and success. I now declare the Kenya National Police deposit-taking Sacco Stadium officially opened. Thank you very much. Asante sana.